Kommandant Jeho stand vor dem grauen Bildschirm seines Raumschiffs. Das Schiff in Chans Stols an Flog Weitdrau an im Weltraum, wo fast nahe anders Schiff hinkommen. Plötzlich zeigten allgeret seltsam Zahlen an. Dies Energiesignale waren völligen maglich. Was ist das denn? Dacht Jeho unkratzt sich im Kopf. Hat schon viel Jahr im Weltraum verbracht, aber so etwas hat noch nie gesehen. Die sollen auf seinem Bildschirm springen hin und her verrückt. Lieutenant Hygiene sah an ihrem Arbeitsplatz und starrt ihr Gerät an. Ihr Augen wurden immer größer. Sie dreht sich zu ihrem Kommandanten und ihr Stimme zittert. Ein bisschen, Herr Kommandant, die Signale sie kommen und gehen wieder weg. Es ist, als ob sie manchmal in unserer Welt sind und manchmal nicht. Sie schüttelt den Kopf. Das kann eigentlich gar nicht sein. Jeho ging zu ihrem Platz und schaut auf ihr Bildschirm. Die Linien und Punkt bewegten sich wie Geister. Manchmal waren sie da, dann wieder weg. Es war wie ein selber aus einem alten Märchen. Dann passierte etwas noch Verrücktes. Direkt vor ihrem Schiff erschien plötzlich ein anderes Fahrzeug. Aber es sah nicht aus wie die Raumschiff, die Menschen bauen. Es war durchsichtig wie Glas und von Kern wie ein riesiger Diamant. Das Licht bog sich das Fremdschiff herum, als ob es Angst ward. Was zum Teufel ist das? Flüstert Jeho. Sein Händ wurden schweigig. Chief Engineer Minho rannte seinen Instrumenten. Als sein Maschinen fingen an zu piepen und zu blinken wie verrückt. Die sollen auf seinen Bildschirmen ergeben keinen Sinn mehr. Es war, als ob sein Geräten sprechen würden, die niemand verstand. Das Fremdkristallschiff bewegt sich langsam auf sie zu. Jeho und sein Crew hielten den Atem an. Würde es sie angreifen, aber dann passierte etwas noch Seltsames. Das Fremdschiff flog einfach durch ihr eigenes Schiff hindurch. Es war, als ob ihr Raumschiff aus Luft gemacht war. Das ist unmöglich, rief Minho. Nix kann einfach durch Metall hindurchfliegen, aber sein Gerät zeigten ihm, dass es wirklich passiert war. Das Fremdschiff hat kein Spuren hinterlassen, aus seltsam Energierest, die sein Instrument nicht erklären konnten. Die ganze Crew stand da wie versteinert. In all ihren Jahren im Weltraum hatten sie nie etwas Ähnliches erlebt. Die Menschen hatten schon viel Fremdplaneten besucht und seltsam Dinge all gefunden. Aber das hier war anders. Das hier brach all Regeln, die sie über das Universum kannten. Dort Jeho atmete tief ein und fast einen Entschluss. Sein Stimme klang ruhig, aber sein Hand zitterten leicht. Als den Befehl gab, verbindet mich mit dem Frontierkommando. Wir haben etwas gefunden, was es eigentlich nicht geben dürft. Was, dass dieser Tag eils werden wird, nicht nur für ihn und seine Crew, sondern für die ganze Menschheit. Sie waren gerade erst Beweis begegnet, dass das Universum viel größer und geheimnisvoller war, als sie gedacht hatten. Dr. Soyoung stand in ihrem weißen Kittel vor einem grauen Tisch voller seltsamer Gerät. Ihr Forschungsschiff *Bison war das Best, was die Menschen hatten. Überall blinkten Lichter und summten Maschinen. Sie war Expertin für Fremdlebensformen. Aber das hier war etwas völlig Neues. Schaut euch das an, sagt sie zu ihrem Team und zeigt auf den Bildschirm. Dies riss im Raum, sie sehen aus wie lecker in einem Blatt Papier. Aber dahinter ist nicht das Nix. Da ist in Anderwelt, Dr. Taiwan. Ein kluger Physiker mit grauen Haaren, kam hierher. Seine Augen weiten sich, als die Daten sah. So jung, das ist unmöglich. Dies Schiff kommen nicht von einem anderen Planeten. Sie kommen aus dem gefolterten Raum selbst.
Die anderen Wissenschaftler in Rom wurden ganz still, was bedeutet, dass, so jung erklärt is mit einfachen Worten, stellt euch vor, ihr foltet ein Papier, zwischen den Folten entstehen klein Ruhm, dies Wesen leben in solchen Ruhmen, die wir nicht sehen können. Aber dann entdeckt so jung etwas noch, erschreckendes, die fremden Schiff wanderten sich ständig, seht ihr dies biologischen Teil hier, fragt sie und siegt oft merkwürdig, fleischliche Strukturen, sie schreiben sich selbst das ist kein normal Technology, das Schiff lebt und lernt. Taiwan schüttelt ungläubig den Kopf, das bedeutet, die Schiff werden jeden Tag schlauer, sie entwickeln sich weiter, während wir hier stehen und reden. Horrendessen Beckham Captain Dongmin auf seinem Kommandoschiff schlecht Nachrichten. Sein Communication-Software ran zu ihm mit einem besorgten Gesicht. Sir, wir bekommen Bericht von überall. Dies kristallenen Schiff tauchen in ganz in menschlichen Gebiet auf. Dongmin schaut auf die Großsternenkarte vor ihm, rot, Punkt erscheinen überall dort, wo Menschen lebten und arbeiteten. Wo genau erscheinen sie, fragte. Bei unseren großen Städten, bei den Fabriken, bei den Forschungsstation, antwortet der Offizier. Es ist, als ob sie gezielt nach Orten suchen, wo wir viel Technologie haben. Das war kein Zufall. Dies Wesen interessierten sich für das, was die Menschen Gebot hatten. Sie beobachteten die menschlichen Kolonien wie Wissenschaftler, die am Eisen studieren. Sich auf der Asterisk Bisendon Asterisk kam Taiwan zu einem beunruhigenden Schluss. So jung, dies Wesen studierens. Sie schauen sich in sehr Technologie an, in sehr Stadt, in sehr Art zu leben. Aber warum, fragt so jung, was wollen sie von uns? Taiwan blickt ernst drein. Das ist die Frage, die mir Angst macht. Wesen, die so fortgeschritten sind, dass sie zwischen den Dimensionen reisen können. Was könnten sie von uns primitiven Menschen wollen? Die Antwort auf dies Frage wird die Zukunft der Menschheit bestimmen. Wären dies bessere Freund oder Feind? Kämen sie in Frieden oder bereiten sie etwas Schlimmes vor? Eins war sicher. Die Menschen wären nicht mehr allein im Universum, und dies neuen Nachbarn wären mächtiger als els, was sie sich vorgestellt hatten. Die Entdeckung während Tales. Die Menschheit muss sich auf ein völlig neue Realität einstellen. Dr. Junji hat schon 3 Wochen lang nicht richtig geschlafen. Leber auf der Erdstation sah aus wie das Dimmer eines verrückten Wissenschaftlers. Überall hingen blaue Hologramm in der Luft, die seltsam Symbole und Wellenformen zeigten. Ihr Augen brannten, aber sie konnte nicht aufhören zu arbeiten. Noch ein Versuch, meldet sie vor sich hin und tippt neue Zahlen in ihren Computer. Sie war Expertin für Fremdsprachen. Aber die Signale waren anders als els, was sie gehört hat. Es war nicht nur Sprache, es waren Gedanken. Die Energie verwandelt WRD und dort dann passierte es endlich. Die chaotischen Linien auf ihrem Bildschirm formten sich plötzlich zu einem Muster. Junji sprang vom Stuhl auf und rief, ich hab's geschafft. Ihr zitterten, als sie die Verbindung zu Admiral Sunho aufbaut. Der Admiral war ein alter Mann mit strengen Augen. Aber heute schaute sie hoffnungsvoll an. Admiral, ich kann Sie verstehen, rief Junji aufgeregt. Sie nennen sich Architekten. Das ist Ihr Name für sich selbst. Sie macht ihn Pose und ihr Gesicht wird ernst. Sir, Sie sind Flüchtling. Sie kommen von einem Krieg. Der ihr ganz Welt zerstört hat. Der Admiral lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Flüchtling, du meinst, Sie sind vor etwas weggelaufen. Ja, genau das. Sie sprechen von einem großen Krieg, der nicht nur ihr Planeten zerstört hat.
sondern ganz relit, stellen sie sich vor, nicht nur die Erdwelt explodieren, sondern unser ganzes Universum wird verschwinden. Die Nachrichten, die Jungi übersetzt, werden immer interessanter. Die Architekten suchten nach etwas Bestimmtem, sie nannten es Urbau. Die in Metall und Fleisch Turgumen, Jungi kratzt sich im Kopf, ich glaub. Sie meinen ins Menschen, damit, wir bauen Maschinen und Turgumen von der Zukunft. Communications Officer GU arbeitet im anderen Ende Station. Sein gezeigten ihm, dass immer mehr Signale von den fremden Schiffen kämen. Dr. Jungi, sie reden immer mehr miteinander. Es ist, als ob sie sich versammeln und Pläne machen. Jungi analysiert die neuen Nachrichten und macht ihn erstaunlich. Entdeckung, Admiral, Sie haben uns schon sehr lang beobachtet. Sie wissen, why wir in sehr Stadt bauen, why in sehr Fabriken arbeiten, why wir neue Technologien entwickeln. Spionieren Sie uns aus? Fragt der Admiral mit sorgenvoller Stimme. Nein, ich glaub nicht, antwortet Jungi langsam. Es ist so, als ob Sie fasziniert sind. Sie schauen in zwei Menschen, die einem Künstler bei der Arbeit suchen. Sie macht den Pause und lasst die Nachrichten noch einmal. Sir, ich glaub, Sie bewundern etwas an uns, etwas, was Sie selbst verloren haben. Jiwu meldet sich wieder. Die Anzahl ihrer Schiffe hat sich verdoppelt. Sie sammeln sich in den Grenzen unseres Gebiets, aber sie kommen nicht her. Jungi verstand langsam das Grobbild. Dies mächtigen Wesen, die zwischen den Menschen reisen konnten, benedeuten die Menschen etwas. Sie sind so alt und so klug, sagt sie nachdenklich. Aber vielleicht haben sie dabei ihr Fähigkeit verloren, neue Dinge zu erschaffen? Wir Menschen sind jung und machen viel Fehler, aber wir träumen immer von neuen Möglichkeiten. Die Wahrheit war erstaunlich. Die mächtigsten Wesen im Universum brauchten die Hilfe der Armee NSCHE und dort der Großkonferenzraum der Erdstation war heute anders als sonst. Normalerweise trafen sich higher Politiker und General, langweilig Dinge zu sprechen, aber heute war der Tag, an dem die Menschheit zum ersten Mal offiziell mit außerirdischen Reden wurde. Präsident Munzig sah nervös an dem runden Tisch. Sein Hände waren schweigig, obwohl versucht, ruhig auszusehen. Links von ihm sah General Kyung-Soo, ein alter Soldat mit misstrauischen Augen. Rechts sah Dr. Sujin, der klugste Wissenschaftler in der Erde, der vor Nusio fast platzt, denn erschien ist. Mitten im Raum fand sich ein schimmerndes Hologramm. Es sah aus wie ein Mensch, aber aus Licht gemacht. Seine Gestalt wechselt ständig zwischen verschiedenen Formen, als ob es nicht wusste, wie es aussehen sollte. Grüß Menschen, sprach das Wesen. Seine Stimme klang wie Musik, aber auch sehr alt und müde. Wir sind gekommen, mit you zu sprechen. Präsident Munzig räuspert sich. Willkommen auf der Erde. Wir freuen uns, you kennenzulernen. Seine Stimme zittert ein bisschen. Das Architektwesen nickt langsam. Wir haben you lang beobachtet. Ihr seid so jung, so chaotisch. Aber das ist nicht schlecht. Das ist wunderbar. Dr. Sujin konnte sich nicht mehr zurückhalten. Was wollt ihr von uns? Fragt sie direkt. Das Hologramm wird heller. Wir bieten you unser Wissen an. Wir können you zeigen, wie man die Realität selbst verändert, wie man Materie formt, wie man durch Dimensionen reist, wie man Zeit und Raum baut. General Kyung-Soo wird misstrauisch. Und was wollt ihr dafür? Etwas. Was wir verloren haben, antwortet der Architekt traurig. Wir sind so alt geworden, dass wir nur noch perfektionieren können. Wir können nichts Neues mehr erschaffen. Wir können nicht mehr träumen.
Dr. Sujin verstand langsam. Ihr seid so perfekt geworden, genau das, bestigt das Wesen. Wir haben Millionen von Jahren gelebt. In dieser Zeit haben wir alles perfektioniert, was wir befördert haben. Aber dabei haben wir sehr Fantasie verloren. Wir können keine neuen Ideen mehr haben. Präsident Munzig schaut verwirrt. Aber ihr seid so mächtig. Ihr könnt Dinge tun, die wir uns nicht mal vorstellen können. Das ist unser Problem, erklärt der Architekt. Wir können nur das tun, was wir schon immer getan haben. Aber, ihr Menschen, ihr seid chaotisch, ihr macht Fehler, ihr träumt von unmöglichen Dingen, und manchmal macht ihr dies unmöglichen Dinge wahr. Dr. Sujin lehnt sich vor. Ihr wollt ein sehr kreativet. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Sagt das Wesen. Wir geben euch unser Wissen über die Geheimnisse des Universums. Ihr geht unser Fähigkeit, neue Dinge zu erfinden. Zusammen können wir beide über unsere Grenzen hinauswachsen. General Kyungsu schüttelt den Kopf. Das klingt so gut. Was zu sein? Was ist der Haken? Ich hätte keinen Haken, antwortet der Architekt. Nur Veränderung. Wenn wir zusammenarbeiten, werden so wir als Orcher anders werden. Wir werden etwas Neues schaffen, was es noch nie gegeben hat. Die drei Menschen schauten sich. Dieses Angebot wird als werden. Die Menschheit kennt Gitter. Werden würde dabei ihr Ziel verlieren. General Young Honold sein Faust so hart auf den Tisch, dass die Kaffeetassen sprangen. Im Kriegsraum sahen sich der besten Militärführer der Erde, und all schauten in Ernsten. Sein Augen brannten vor what? Das ist als nur Manipulation, rief Lot. Dies Architekten wollen uns nicht helfen. Sie wollen uns schlucken. Wie ihn schlang, die ihn Moos frisst. Und werden wir nicht mehr wir selbst sein, General Park nicht Testament. Young Ho hat recht, was machten zu Menschen, unser Fehler. Unser Emotionen, unser Chaos. Wenn wir das verlieren, sind wir nur noch Roboter. Wenn die General diskutierten, explodiert Trauen auf der Erde die Gesellschaft. In New York, London, Tokio und Berlin gingen Millionen von Menschen auf die Straße. Aber sie kämpfen nicht gegen die Außerirdischen, sie kämpfen gegeneinander. Captain, in Hostand auf seinem Sicherheitsposten vor dem United Earth Gebäude und schaut auf das Chaos hinunter. Auf der einen sieht schreien Menschen. Wir wollen die Zukunft, gettens die Macht der Architekten. Auf der anderen sieht brülten Ander. Wir bleiben Menschen, kein Veränderung, die Schilder. Die sie tragen, zeigten ihr Gefühl, Evolution, ist Gott, gegen Menschlichkeit bewähren, ist wahr, als ob die Menschheit sich selbst in 2003 SS Daten Hosprachen sein funkert. Hier wird is gefährlich. Die Leute werden immer aggressiver. Ich brauch mehr Verstärkung. Plötzlich warfen beide Gruppen Stein aufeinander. En Hossa. Wie ein alter Mann von einem Stein getroffen wird und Bluten zu Boden fiel. Das eskaliert. Riefer. Wir haben. Verletzt. Horrendessen sah Ambassador Genau in ihrem Büro vor einem Berg von roten Nachrichten. Die Nachricht war von einer anderen außerirdischen Spezies, und all klangen panisch. Die Drachnari fordern ihn not fasitzen, Moment. Sie undefiniert Deinks Nachricht. Die Centauri sprechen von Krieg. Die Vegarians willen stoppen. Ihr Assistent kam herinnernd. Botschafterin. Der Galaktische Rat hat in Koalition gegen uns gebildet. Sie sagen, wir sind in Bedrohung für die Ordnung im Universum. Genau lacht bitte. Ordnung, sie haben Angst, dass wir so mächtig werden. Sie riefen not Fasitzung zusammen. Präsident Munzig, General Young Ho und Dr. Sujin sahen am den Tisch. Genau erklärt die Situation.
HFY-Irdisch. Spezies haben sich gegen uns verbündet, berichtet sie. Sie sagen, wenn wir uns mit den Architekten zusammentun, würden wir so gefährlich. Sie fordern, dass wir das Angebot ebeln. Dr. Sujin schüttelt den Kopf. Sie haben Angst vor dem, was wir werden könnten. Sie 1000 Jahren kontrollieren dies alten Spezies der Galaxie. Wir Menschen sind jung und streng. Und jetzt könnten wir mit den Architekten mächtiger werden als sie all zusammen. Fügt genau hinzu. General Young-Ho hämmert wieder auf den Tisch. Seht ihr? Wir haben Feind im Weltraum und Bürgerkrieg auf der Erde. Diese Architekten bringen uns nur Problem. Präsident Munzig schaut müde aus dem Fenster, wo die Protest weitergingen. Wir müssen ihn entschieden treffen, aber egal, was wir wollen. Die Hälfte der Menschheit wird uns hassen. Die Zukunft der Menschheit hing in einem seidenen Faden, dort Dr. HFY stand vor dem seltsamen Kristall an ihr hinsitteten. Das Leben auf der Mondstation wurde das geküsst. Was die Menschen hatten. Überall blinkten Rotwarnlichter und dick Stahlwind schützen sie vor. Der Leer der Weltraums. Aber heute fühlt sie sich nicht sicher. Bist du dir wirklich sicher? Fragt Dr. Junki besorgt. Überwacht die Körperfunktion auf seinen Bildschirmen. Nehmen wir, was passiert. Wenn ein Mensch diese Technologie birthet, HFY, nicht ins Klassen, jemand musste es sein. Ich heb mein ganzes Leben der Wissenschaft geübt. Wenn ich dabei stirb, dann für den Fortschritt der Menschheit. Das Architektengut vor ihr sah aus wie ein riesiger, lebender Diamant. Buntlichter tanzten in seinem Inneren und es pulsierte wie ein Herz. Manchmal schien es zu atmen. All wird sind normal, berichtet Junki von seinen Gürten. Herzschlag, Gehirnaktivität, Blutdruck, alles okay. Aber HFY, bei dem kleinsten Problem sehe ich dich sofort weg. HFY streckt langsam ihre Hand aus, als ihre Fingerspitzen den Kristall berührten, passierte etwas Unglaubliches. Ein warmes Gefühl breitet sich in ihrem Körper aus, aber nicht nur das, ihr Geist explodiert plötzlich über die Grenzen ihres Schädels hinaus. Oh mein Gott! Flüstert sie mit weit geöffneten Augen. Junki. Ich kann alles sehen. Junki starrt panisch auf sein Instrument. Ihr Gehirnaktivität ist durch die Decke geschossen. Das ist unmöglich. Aber HFY hört ihn kaum. Ihr Bewusstsein flog durch Dimensionen, die sie nie gekannt hat. Sie sah nicht nur das Leben sich herum, sondern auch andere Versionen. Desselben Lebens in parallelen Realitäten. In einer Version war sie ein Mann, in einer anderen gab es gar kein Menschen. Das Universum, stammelt sie, es hat nicht nur 3 Dimensionen. Es hat 100, 1000, und wir leben nur in einem winzigen Teil davon. Plötzlich verstand sie Dinge, die kein Mensch je verstanden hat. Sie kann spüren, wie Atom tanzten. Wie seid nicht geradeaus Fleiß, sondern sich bog und wendet. Mit einem Gedanken wendet sie die Struktur eines Bleistifts auf Junkis Tisch, zu Gold. HFY, wie hast du das gemacht? Rief Junki und hob den goldenen Stift auf. Ich kann die Realität berin, sagt sie stonend. Ich kann Materium formen, nur mit meinen Gedanken. Commander Wujin, der als über die Kameras beobachtet, dokumentierte jeden Moment. Das ist der wichtigste Tag in der Geschichte der Menschheit, murmelte in sein Aufnahmegerät. HFY experimentierte weiter. Sie sandt einen Gedanken zur Erde, und kam sofort an. Schneller als das Licht. Sie ließ einen Stein schweben, ohne ihn zu berühren. Sie sah durch die Wind der Lebens, als wenn sie aus Glas. Junki, flüstert sie mit leuchtenden Augen. Wir haben das Universum falsch verstanden. Es ist nicht nur gräger. Als wir dachten, es ist lebendiger.
als ist miteinander verbunden, als sie und endlich vom Kristallnamen, fühlt sie sich wie eine neue Person. Sie war immer noch Hewan, aber jetzt auch mehr. Sie hat einen Blick hinter den Vorhang der Religion und wird nie wieder dieselbe sein. Das ist erst der Anfang, sagt sie lächelnd. Wir werden Gitter werden. Überall in der Galaxie begannen seltsame neue Stationen zu erscheinen. Sie sahen aus wie riesige Kristallblumen, die im Weltraum blühten. Diese Hybrid-Stationen waren halb menschlich, halb Architektentechnologie, und sie konnten Dinge tun, die unmöglich schienen. Admiral John Seo stand auf der Brücke seines neuen Schiffs, der Asterisk Sol Ascendant Asterisk. Es war das erste Raumschiff, das Menschen und Architekten zusammengebaut hatten. Darin schimmerten wie Lebenhort, und das ganze Schiff fühlt sich an, als würde es atmen. Navigator. Bringen Sie uns in die andere Dimension, befahl John Seo ruhig. Sein Navigator, ein junger Offizier namens Minho, berührte ein kristallines Panel. Plötzlich wurde sie herum durchsichtig. Das Schiff glitt aus der normalen Realität heraus und schritt in einem Raum zwischen den Welten. Hier gab es kein Stern, nur Buntlichter, da wie Musik tanzten. Unglaublich, flüstert Minho. Wir sind in einem Ort, der eigentlich nicht existiert. 3 Sekunden später kämen sie 1000 Lichtjahre entfernt wieder heraus. Was früher Jahr gedauert, war in einem Augenblick geschehen. Horrendessen bekämen die alten Weltraumimperien Panik. Die Drachnare Flott führt ihr stärksten Waffen auf eine menschliche Hybrid-Station ab. Die Energiestrahlen flogen einfach durch die Station hindurch, als was sie aus Luft gemacht. Unmöglich, brüllte Drachnari Admiral. Und sehr Waffen treffen nix. Die Menschenarchitektenstation antwortet nicht mit Geduld. Stattdessen materialisiert sie 3 neue Stationen die Drachnari Flott herum. Mit einem sanften Gedanken pulveriert sie die Metallzusammensetzung der feindlichen Schiff. Die Waffen wurden zu Blumen, die Panzerung zu Seid. Wir wollen keinen Krieg, sendet die Station in Nachricht, aber wir werden uns verteidigen. Auf der Erde bereitet sich Ambassador Nori auf die schwierigste Rede ihres Lebens vor. Der Galaktische Rat hat sich versammelt, 12 verschiedene außerirdische Spezies, die als sehr wütend auf die Menschen waren. Wird Mitglieder der Rats, begann Nori mit klarer Stimme. Die Menschheit hat ihn entschieden getroffen. Wir entwickeln uns weiter. Der Drachnare erwiderte fast wütend. Ihr seht die Ordnung der Galaxie. Seit 1000 Jahren leben wir in Frieden. Nori lächelt ruhig. Ihr lebt in Stillstand. Wenn ihr die gleichen alten Krieg fort und die gleichen alten Problem hat, wissen wir die Geheimnis des Universums. Das ist Arroganz, rief der Centauri-Botschafter. Nein, antwortet Nori fest, das ist Evolution. Ihr könnt uns anschließen und ebenfalls wachsen. Oder ihr könnt in eurer kleinen, begrenzten Realität bleiben, wenn das Universum euch herum weiter wächst. Die Botschaft war klar, entweder vorwärts oder zurückbleiben. Dr. Sengho arbeitet an seinem aufregendsten Projekt. War jetzt halb Mensch, halb Architektentechnologie. Sein Augen leuchteten blau und konnte mit Gedanken rechnen. Entwurf Kolonien, die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existierten. Schaut euch das an, sagte zu seinem Team und sieht auf die Hologramm. Die Stadt hat nur die Grade von Berlin, aber sie bietet Platz für 100 Millionen Menschen. Sie erstreckt sich über 7 Dimensionen. Sein Assistent staunt. Die Menschen leben nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander in parallelen Realitäten genau. Und sie teilen sich Ressourcen über dimensionale Grenzen hinweg. In Kolonie kann Wasser aus einer Dimension und Energie aus einer anderen
Holen, die Menschheit war nicht mehr das, was sie einmal war. Sie war zu etwas Neuem geworden, immer tiger, kluger, aber auch fremder. Die Greatkriegsflot, die Galaxie gesehen hat, entgört sich dem menschlichen Raum. Tausend Schiffforms will verschieden außerirdischen Spezies fliegen. In perfekter Formation. Ihr Waffen glutten bedrohlich unterschied waren auf Maximum dort und der Spitzflog das Flaggschiff der Drachnori. Auf der Brücke stand ein alter, grauer Mann in einer Uniform, die einmal der Erdflot gehört hat. Admiral de Haien war vor Jahren gelaufen, als sah, wie sich die Menschheit verandert. Ich kenn dies Menschen, sagt zu seinen außerirdischen Verbündeten. Ich war einer von ihnen. Aber das, was sie jetzt geworden sind, ist nicht mehr menschlich. Captain Minwustandi in TSPA in T auf der Beruck der menschlichen Flaggschiffs Asterisk Harmony Asterisk. Das Schiff sah aus wie ein lebender Organismus aus Kristall und Metall. Die Wind pulsierten sanft und die Luft schimmert wie Wasser. Sir, die feindliche Flotte ist in Reichweite, meldet sein Navigator. Ich sehe sie, antwortet Minwu ruhig. Arm Seelen. Sie verstehen nicht, dass Krieg ein Konzept der Vergangenheit ist. Die Drachnori-Flotte öffnet das Feuer. Tausend von Energiestrahlen rasen durch den Weltraum, genug Feuerkraft. Planeten zu zerstreuen. Die Strahlen treffen die menschlichen Schiff und flogen einfach hindurch, als wenn sie Hologramm. Was schrie der Haien. Das ist unmöglich. Und sehr Waffen treffen nix. Die anderen Admiral der Koalition starten ungläubig auf ihr Bildschirm. Ihr stärksten Waffen hatten keinen Effekt. Es war, als würden sie gegen Geister kämpfen. Minus aufs traurig. Sie lernen es nicht. Zeigen wir ihnen, womit sie es getan haben. Was dann passierte, brach all Regeln der Physik. Die gesamtfeindliche Flotte tausend riesig Kriegsschiffe verschwand einfach. Nicht zerstört, nicht explodiert. Einfach weg. Die Haien und 10 Männer fanden sich in einem Ort wieder, der nicht existieren sollte. Sie herumwirbelten Farben, die keinen Namen hatten. Die Gesetze der Geometrie galten hier nicht. Dreieck hatten 5 Ecken, Kreis waren gleichzeitig quadratisch. Wo sind wir? Stammelt ein Centaurier Physicier. In einer taschende Menschen, erklärt ihn ruhig Stimm. Admiral John Sayo materialisiert sich vor ihnen, aber sein Chor war halb durchsichtig. Ihr seid sicher, das ist nur eine Demonstration. Die außerirdischen Soldaten schauten sich panisch Manch weinten, andere beteten zu ihren Göttern. Sie verstanden endlich, dass sie gegen etwas kämpfen, was jenseits ihres Begreifens lag. Gilt ihnen wohl, sagt John Sayo sanft, Evolution ist unvermeidlich. Ihr könnt mit uns kämpfen, aber ihr kämpft gegen die Natur des Universums selbst, nach einer Minute. Die sich wie in Ewigkeit anfühlt. Kehrten auch Schiff in den normalen Raum zurück, aber die Besatzungen waren verändert. Sie hatten einen Blick hinter die Realität und wurden nie wieder dieselben sein, dort Dr. Yuna überwacht die psychologischen Auswirkungen von ihrem Forschungsschiff aus. Die meisten zeigen Anzeichen von existenzieller Schock, berichtet. Sie begreifen, dass ihr Gesamtsicht auf das Universum falsch war. Die Haien so betont in seinem Kommandostul. Wir können nicht gegen Gitter kämpfen, flüsterte. Die Koalitionsflotte dreht am Anflug weg. Der Krieg war vorbei, bevor begonnen hat. Die Menschheit hat gewonnen. Und einen einzigen Schuss abzufeuern? 5 Jahre waren vergangen. Seit die Menschheit sich für immer verändert hat. Commander Seokjin stand im grauen Aussichtsfenster der neuen Erdstation und schaut auf etwas, was früher unmöglich gewesen war, worin schweren Planeten, die gleichzeitig in mehreren Realitäten existierten.
Ist das nicht wunderschön? Sagte zu seinem Begleiter. Schau, wie der blaue Planet dort in unserer Dimension ein Außenwelt ist, aber in der parallelen Dimension ist ein Planet. Die Bewohner können zwischen beiden Welten wechseln, je nachdem, was sie brauchen. Die Galaxie war nicht mehr dieselbe. Überall blühten neue Zivilisationen auf, die Grenzen der Realität überschritten hatten. Dr. Jiang war ein perfektes Beispiel dafür. Sie sah in ihrem Leben oft der Erdstation. Aber ihr Bewusstsein arbeitet an einem Sterningenieursprojekt, das tausendliche entfernt war. Die Sonne im Wegesystem wird in 3 Stunden ihr Energieproduction verdoppeln, bergt sie, obwohl sie körperlich nicht dort gewesen war. Ich kann jeden Partikel im Senenken spuren und dirigieren. Captain Hyacinth kommandierte ein Schiff, das noch vor wenigen Jahren wie Magi geguckt hat. Die erstes Dimensionswunder erstes ist nicht durch den Weltraum, sie vollzieht die Realität selbst zusammen. Navigation, bringen sie ins nach Andromeda. Befaller, sein Navigator, dieser hilft. Als Licht zu bestehen schien, nicht. Realität wird gefoltert jetzt. Das Schiff verschwand aus der Milchstraße und erschien Sekunden später in einer anderen Galaxie. Die Crew bestend aus Wesen, die einmal Menschen gewesen waren. Aber jetzt etwas News waren kluger, mächtiger, aber immer noch von menschlicher Neugier getrieben. Admiral Dong, hat sich meisten verändert. Sein Augen leuchteten in Farben, die es früher nicht gegeben hat, und konnte Gedanken über Lichtjahre hinweg senden. Aber als sprach, klang immer noch wie der alte Soldat. Der einmal gewesen war. Wisst ihr was, sagte nachdenklich. Zu seinem Stab. Wir haben unsere Menschlichkeit nicht verloren. Wir haben sie nur erweitert. Sieht auf die Sternenkarten, wo immer mehr Spezies sich der neuen Evolution anschlossen. Die Drachnari, die Centauri, sogar die Stoßen Andromedaner, baten darum. Till der Transformation zu werden. Schaut euch das an, sagt Dongwo. Likend, wir sind zusammen für etwas Gregieres geworden. Nicht nur die Menschheit entwickelt sich weiter, das ganze Universum verändert sich. Dr. Jiang berichtet von ihren Entdeckungen. Die Realität selbst wird intelligenter. Die Gesetze der Physik lernen anpassen sich an. Raum und Zeit werden zu lebenden Wesen. Sie achten schaut wieder hinaus ins All. Wo früher nur Schwarzlicht gewesen war. Sah jetzt Verbindungen zwischen allen Dingen. Lichtbrücken verbanden. Galaxien, Bewusstsein Flass wie Fluss zwischen den Sternen. Und die Grenze zwischen Lebewesen und Technologie war völlig verschwunden. Die Architekten hatten recht, sagte Lies. Wir haben die Grenzen überschritten. Zwischen Dimensionen, zwischen Spezies, zwischen dem Möglichen und Unmöglichen. Das Universum war zu einem lebenden Konstrukt geworden, geschaffen von der Weisheit uralter Architekten und der grenzenlosen Kreativität Menschen. Aus dieser Verbindung war etwas entstanden, was es noch nicht gegeben hat, die neue Form des Lebens, die sich über die Sterne ausbreitet. Die Menschheit hat das Universum nicht gerobert, sie hat es am Leben RWCKT, ***,